Hariom students, all of you are obeying the instructions given by our government for our safety. You maintain 2-meter distance away in public place. Always you remember it. Then, what's the meaning of Swamiji saying? If we know how to love, we will be loved by others. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത്, അതുപോലെ ആയിരിക്കും മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെയും സ്നേഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ നല്ലതുപോലെ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ തിരിച്ച് നമ്മളെയും നല്ല രീതിയിൽ സ്നേഹിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇഫ് യു നോ ഹൗ ടു ലവ്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാനും ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഉണ്ടാകും. നമ്മളോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കും. നമ്മളുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണോ തിരിച്ചും നമ്മളോടുള്ള സമീപനവും അങ്ങനെയായിരിക്കും. അതപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കുക, ഇഫ് യു നോ ഹൗ ടു ലവ് വി വിൽ ബി ലവ്ഡ് ബൈ അതേഴ്സ്. അപ്പം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെയും തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പെരുമാറ്റം അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളോടുള്ള സമീപനവും എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. ഓക്കെ, then today we can study the simple interest. ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? കുറച്ച് ക്ലാസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ആരുടെയിൽ നിന്ന് ഒരു പൈസയോ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു വർഷം ഇത്ര രൂപ പലിശ കിട്ടും എന്നൊക്കെ പേരൻസ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ നമ്മൾ ആരുടെയെങ്കിലും കുറച്ച് പൈസ കടം വാങ്ങിച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിന് നമ്മൾ അവരുടെ ആ പൈസ മണി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് പേ ചെയ്യണം. അതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, then what is interest? Interest is the extra money paid by institutions like banks or post offices on money which is deposited with them. അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് എക്സ്ട്രാ മണി, നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ മണി കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇഫ് വി ലൈക്ക് ബാങ്ക്സ് ഓർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസസ് ഓൺ മണി വിച്ച് ഇസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് വിത്ത് ദം. നമ്മളൊരു ബാങ്കിൽ ഒരു എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓരോ വർഷവും അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും. എക്സ്ട്രാ നമ്മുടെ എമൗണ്ട് ബാങ്കിൽ കിടക്കും, നമുക്ക് അവർ ഒരു എക്സ്ട്രാ മണി നമുക്ക് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് എക്സ്ട്രാ മണി നമുക്ക് തരും. അതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പെയ്ഡ് ബൈ പീപ്പിൾ വെൻ ദേ ബോറോ മണി. നമുക്ക് പൈസ ആരെങ്കിലും കടം വാങ്ങിച്ചാലും നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരു ആ പൈസ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ മണി അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദ മണി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓർ ബോറോഡ് ഈസ് കോൾഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളുടെ നിന്ന് 1000 രൂപ കടം വാങ്ങിച്ചു, അപ്പോൾ അതെന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു ആ പൈസ കടം വാങ്ങിക്കുന്ന നമ്മളെ വ്യക്തിക്ക് കുറച്ച് പൈസ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, അതെന്താണ്? ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ദ മണി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓർ ബോറോഡ് ഈസ് കോൾഡ് ദ, എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ. ആൻഡ് ദ money extra money paid for them is called the interest. Okay, then what is simple interest? The interest is called simple interest when the principal does not change. നമ്മൾ ആ പ്രിൻസിപ്പളിന് യാതൊരു മാറ്റം എടുക്കും. നമ്മൾ ഒരാളുടെ നിന്ന് 1000 രൂപ വാങ്ങിച്ചു, ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ പലിശ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത വർഷവും നമ്മൾ ആ 1000 രൂപയുടെ പലിശയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് the principal will not change. That is simple interest. The interest is called the simple interest when the principal does not change. Then there is a formula to find the simple interest. What is it? Simple interest, we can write it short as is equal to PRT by 100. Then simple interest is equal to PRT by 100. Here what is P here? P is the principal, R is the rate of interest. From 5%, that is the interest is the rate is in percentage form. For 3% interest. ബാങ്കിലൊക്കെ പറയുന്നേക്കാൻ പറ്റില്ല 2% ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ. ഹൗസിംഗ് ലോണൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ പെർസെൻറ്റ് പറയുന്നേക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ആർ ഇസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടി ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ്. ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് we deposit the amount there. That is T is the number of years. Therefore, if the simple interest is given, then we can find the amount also using the formula. Amount is equal to principal plus interest. Amount is equal to principal plus interest. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 1000 രൂപ ഒരാളുടെ നിന്ന് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നമുക്ക് 1100 രൂപ കിട്ടിയെന്ന്. Then what is the here the principal is 1000 and the interest is 100. Then what is the amount? ആ വർഷം നമുക്ക് അവസാനം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ 1000 plus 100, that is 1100. That is amount is equal to principal plus interest. So what is interest? Interest is the extra money paid by institutions like banks or post offices on money which is deposited with them.
The interest is also paid by people when they borrow money. Remember it. When they borrow money also they have to pay interest. Okay. The money deposited or borrowed is called the principal. Then what is simple interest? If the interest is called the simple interest when the principal does not change. Then there is a formula to find simple interest. Simple interest is equal to PRT by 100, where P is the principal, R is the rate of interest, T is the number of years. Okay. Then amount is equal to principal plus interest. So amount is equal to principal plus interest. Then do here, if the principal is 1000 and the interest is 200, what is the amount? Can you say do here? Amount is equal to principal plus interest. That is 1000 plus 200. Then what is it? 1000 plus Archana. What is 1000 plus 200? It is equal to 1200. So if the amount is given, if the principal and interest are given, to find the amount, what we do? Amount is equal to principal plus interest. Remember all the things. You write in your notebook and study it well. Okay? If you have any doubt, also you can ask me in the interactive session. Okay? Now we can do one problem. A sum of rupees 10,000 is borrowed at a rate of interest 15% per annum for 2 years. Find the simple interest on this sum and the amount to be paid at the end of 2 years. Here per annum means per year. So what is the rate of interest? 15% per year. Per annum means per year. So a sum of rupees 10,000 is borrowed at a rate of interest 15% per annum. Then Siddharth, here what is the principal? Here principal. You can write as P. P is equal to rupees 10,000. Write as rupees 10,000. Okay. Rupees 10,000. Then what is the rate of interest? Rate, in short we can write, shown rate is equal to, we can denote it as, then what is the rate here? 15%. Rate is equal to 15%. Then, what is the time? How many years? For 2 years. Then T is equal to time. T is equal to 2 years. Then what is the formula to find the simple interest? Harila? Simple interest is equal to PRT by 100. That is here P is the principal, R is the rate of interest and T is the time. Then what is P here? That is equal to 10,000 into 15 into 2 by 100. You can cancel this. 15 2 is 30. 30 into that is 3,000. Is equal to rupees 3,000. So what is the simple interest here? The simple interest is rupees 3,000. Okay. Then here another question is on this amount. I also find the amount to be paid at the end of 2 years. Then what amount he has to pay after 2 years? You have to find the amount. There, what is the formula to find the amount? Amount is equal to principal plus interest. Amount is equal to principal plus interest. So what is the principal here? Is equal to 10,000. That is equal to 10,000 plus 3,000. 10,000 plus 3,000. Then what is 10,000 plus 3,000? It is equal to rupees 13,000. So it is equal to rupees 13,000. So a sum of rupees 1,000 is borrowed at a rate of interest 15% per year for 2 years. Therefore, if the principal P is equal to rupees 10,000, rate is equal to 15%, time is equal to 2. Then what is the formula to find the simple interest? Simple interest
PRT by 100. That is 10,000 into 50 into 2 by 100 is equal to rupees 3,000. Then what is the amount here? Amount is equal to principal plus interest. That is 10,000 plus 3,000 is equal to rupees 13,000. So, what is the amount to be paid at the end of 2 years? Amount to be paid at the end of 2 years. If we borrow 10,000 and after 2 years you have to pay, the amount paid is rupees 13,000. Okay. So the interest is, what is the interest here? The interest is 3,000 for 2 years. If you borrow money 10,000 rupees, the rate of 15% per annum. Then what is the interest here? After 2 years you have to pay 10,000 plus, that is simple interest, that is 3,000, that is rupees 30,000. Okay. Next question. Find interest and amount to be paid on rupees 15,000 at 5% per annum after 2 years. Then here, what is the principal? The principal is the amount to be paid on rupees 15,000. So it is the principal. So principal is equal to rupees 15,000. Then what is the rate of interest? Aparna, rate of interest is 5% per annum. Rate of interest 5% per annum. 5% per annum. Madhavas, what do you mean by per annum? Per annum is per year. 5% per year. The interest is 5% per year. Okay. Then what is the time taken? Time is equal to the number of years is equal to 2. Time is equal to 2. Here we can write it as the rate is equal to, time is equal to. Then what is our simple interest here? Therefore, simple interest is equal to, Krishna Manesh, what is the formula to find the simple interest? Simple interest is equal to PRT by 100. Okay. Simple interest is equal to PRT by 100. Where P is the interest, P is the principal, R is the rate of interest, and T is the time. Okay. Then simple interest is equal to PRT by 100. Here what is P here? That is equal to 15,000 into the rate is 5. 5 into time is 2 years. 2 by 100. Then it is equal to 5 into 2 is 10. So it is equal to rupees 1,500. Is equal here 5 into 2 is 10. 150 into 10 is you put a 10 on the right side of 150. That is rupees 1,500. Then what is our question? The interest and amount to be paid on. Find the interest and amount to be paid on rupees 15,000 at 5% per annum after 2 years. So what is the amount here? Therefore, amount is equal to current. What is the formula to find the amount if the interest and principal are given? Amount is equal to principal plus interest. Amount is equal to principal plus interest. Principal plus interest. What is the principal here? This is equal to rupees 15,000. 15,000 plus 1,500. 15,000 plus 1,500. Okay. Then sure, what is 15,000 plus 1,500? It is equal to what is it? 15,000 plus 1,500 is equal to 16,500. That is equal to 16,500. So it is equal to rupees 16,500. So the interest and amount here, the principal is rupees 15,000 and the rate of interest is 5% per annum. Then time is equal to 2 years. Then what is simple interest? Simple interest is equal to PRT by 100, where P
is the principal, R is the rate of interest, and T is the time by 100. That is equal to 15,000 into 5 into 2 by 100. Cancelling what we get 150 into 10. That is equal to rupees 1,500. Then what is the amount? Amount is equal to principal plus interest. That is 15,000 plus 1,500. That is equal to rupees 16,500. Okay. So if the principal, rate of interest and time are given, we can find the simple interest using the formula. Simple interest is equal to PRT by 100, where P is the principal, R is the rate of interest, and T is the time. Here the rate of interest per annum is per year. So what is the amount here? Amount is equal to principal plus interest. Study all the formula. Simple interest is equal to PRT by 100, and amount is equal to principal plus interest. You remember it? Okay. So what is the amount here? Amount is equal to 16,500. So if 15,000, the interest for the rupees 15,000 after 2 years, what is the interest? 1,500. To find the simple interest, the formula is PRT by 100. That is, P is the principal, R is the rate of interest, and T is the time. Therefore, the simple interest is PRT by 100. And if the principal and interest are given, to find the amount, what is the formula? Amount is equal to principal plus interest. Okay. Here the amount is, the principal is rupees 15,000 and the interest is 1,500. So what is the amount here? Amount is equal to principal plus interest. That is rupees 15,000 plus 1,500. That is equal to rupees 16,500. Okay. So you study all the formula to find the simple interest and the amount. We can do more questions in the next class. Assignments will be given through Google Classroom. Thank you.